Donc, on commence. En fait, donc, je connais Stéphanie depuis... ça fait quand même un moment. C'était une des premières personnes que j'ai rencontrées ici à Montréal. Je ne vais pas trop dire sur ce qu'elle fait parce que, bon, elle va expliquer. Donc, justement, si on parle de Technovation Montréal, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, avant tout, je veux te dire merci, Stéphania, pour l'invitation, puis merci à toute l'équipe de Women Techmakers. J'écoutais votre histoire sur 10 ans, puis ça m'a beaucoup touchée parce que Technovation Montréal, ça fait 10 ans aussi. Puis quand je vois les débuts, puis tu sais, je pouvais comprendre c'était quoi de partir, tu sais, avoir une idée, puis rassembler des gens autour de cette idée-là, tu sais, les gens qui ont la même vision, la même mission, puis de voir quelque chose grandir, puis devenir quelque chose qui appartient à une communauté. Donc, en vous entendant parler, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires à Technovation Montréal. Je trouve que l'effet de bâtir une communauté, c'est tellement important, surtout pour des femmes et des filles en tech. Donc, moi, je veux dire félicitations, Ouda, Laurence, et puis pour toi, parce que vraiment, je sais c'est quoi le travail que ça prend pour démarrer une organisation comme ça. Donc, chapeau pour les 10 ans. Merci. merci. Mais tout d'abord, je suis contente d'être aussi présente avec Émilie. Émilie que j'ai rencontrée, je pense que ça doit faire au moins 5-6 ans. C'était dans un événement aussi qui était venu, je pense que c'était un événement qu'on avait fait à Les Filles et les Sciences au Centre des Sciences de Montréal, qui était venu nous dire avec beaucoup d'aplomb, puis il dit, moi, je sais déjà coder, j'ai déjà fait plusieurs applications. Je pense que tu avais 8 ans ou même pas encore. À ce moment-là, Technovation commençait à l'âge de 10 ans, donc elle avait même pas encore l'âge pour participer à nos activités. Donc, je trouve ça inspirant de voir, puis vous allez l'entendre tout à l'heure, de voir son parcours, puis vraiment très heureuse de partager la scène avec toi aujourd'hui. Technovation Montréal, ça a commencé comme une idée. Vraiment, c'est une opportunité qui s'est présentée. En 2013, j'avais été invitée à participer à un événement qui est organisé par le Consulat général des États-Unis de Montréal. Ils font ce qu'ils appellent des study tours. C'est le International Leadership Visitor Program. Et on était 6 femmes à travers le Canada à faire cette mission de voyage d'études qui a duré 3 semaines dans 5 villes américaines. C'était vraiment génial parce qu'on rencontrait des femmes entrepreneurs, des femmes qui étaient dans le milieu des chambres de commerce. Moi, à l'époque, j'étais très impliquée dans une chambre de commerce, la jeune chambre de commerce haïtienne. Donc, l'implication, c'est une belle façon de développer son réseau. Donc, Stéphania, t'en es la preuve. Puis, le fait qu'on soit tous ici aussi, ça montre que, tu sais, l'implication, le bénévolat, ça peut vraiment changer une vie. Donc, en faisant ce tour de 5 semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Anna Simpson, qui est une Canadienne qui vit à Silicon Valley et qui est la porte-parole de Technovation, parce que Technovation, à la base, c'est un programme américain. Donc, encore une fois, beaucoup de liens avec Google, Women Techmakers, parce que c'est ça qui m'a inspiré à créer un chapitre à Montréal pour Technovation. Donc, j'ai découvert ce programme-là que je trouvais génial. Je ne sais pas si on a le clicker. C'est où que je dois... Ici? Non, l'autre sens. OK. Alors, c'est ça. Donc c'est en rencontrant les gens à San Francisco, je suis revenue à Montréal, puis je me suis dit, je trouve que l'idée est tellement géniale. Moi, je viens pas du milieu de la tech, donc juste pour que vous sachiez. Donc, je sais pas coder, j'ai pas fait des cours d'informatique, mais ce qui m'a surtout interpellée dans cette idée-là, c'était de dire comment on peut faire découvrir à des jeunes filles des possibilités de métiers, de carrière en technologie et en entrepreneuriat. Donc, et ça, je veux insister parce que le volet entrepreneuriat est un volet qui est très important au sein de Technovation Montréal. Donc, c'est vraiment cette idée-là de dire, on peut rencontrer d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes qui sont motivées, qui ont envie de découvrir ce milieu-là, puis de créer quelque chose. Donc, c'est comme ça que ça a été créé. Donc, vous voyez, c'est en 2014 qu'on a créé l'organisation. Et notre mission, c'est vraiment de réduire l'écart qui existe entre les hommes et les femmes dans le milieu de la technologie. Je pense que vous le savez, il y a à peu près seulement entre 20 et 23% de femmes qui évoluent dans le milieu de la technologie. Donc, ce qu'on voulait, c'était d'offrir des opportunités à des jeunes filles de découvrir ces métiers-là à travers différents programmes. Ce sont des programmes parascolaires. Donc, nos programmes s'adressent à des jeunes filles de 8 à 18 ans.
On a certaines initiatives qui vont jusqu'à 25 ans, mais au départ, donc c'était ça. Et on a 3 initiatives, donc 3 programmes. Donc, un programme sur la création d'applications mobiles, qui est le programme qui s'appelle Technovation, qui est une initiative à l'échelle internationale. On a un programme sur la création de jeux vidéo, donc pour créer un prototype de jeux vidéo, et initiative sur l'intelligence artificielle. Donc, on doit se parler parce qu'on doit faire des choses ensemble. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça a démarré. Hey. Je pense qu'il y avait une autre question. Est-ce que tu peux? Oui. Voilà. Bah, c'est intéressant quand même. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de choses en commun. Ce qui fait plaisir de travailler ensemble et ce qui nous, encore une fois, nous rend de plus en plus forts. Parce que vraiment, on est en train de bâtir de plus en plus une communauté ici. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui parlent de nous à l'extérieur du Québec. Donc, on fait un bon travail quand même. OK. Je vais prendre les... Oui. Voilà. Merci. Oui, j'ai mis quelques photos parce que tu parlais de communauté, puis c'était une des choses que je trouve qui est une force. Puis je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a qui est vraiment riche à Montréal. Puis tu parlais justement de le rayonnement que certaines initiatives peuvent avoir à l'échelle internationale. Puis je le vois, je pense qu'il y a une belle communauté. Quand je vois toutes les personnes qui sont ici dans la salle, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été impliquées, tu sais, que ça soit Women Techmakers ou avec Technovation Montréal. Puis je pense que c'est ça qui fait la force. C'est pas nous toutes seules qui montons quelque chose. On a besoin de l'aide de personnes. Puis tu sais, de pas hésiter à vous impliquer d'une façon ou d'une autre. Puis comme elle disait, de partager vos expertises. Moi, j'ai appris beaucoup justement de toutes ces femmes qui sont venues partager leur expertise dans le cadre de nos ateliers, en faisant du mentorat aussi auprès des participants. Puis ça, je trouve que c'est une richesse aussi, le volet du mentorat. Donc c'est ça. Donc, je suis contente de dire que les participants qu'on a accompagnés depuis le début, puis les mentors aussi. Donc, j'en vois quelques-unes dans la salle. Je vois Zoé. Bonjour, Zoé. Donc, fait que c'est ça qui, je trouve, qui est vraiment stimulant puis intéressant. Oui, et je peux dire quand on est mentor, on dit qu'on est des experts, mais on apprend beaucoup. On apprend vraiment beaucoup. Certaines fois, il arrive des questions, c'est oui, bien sûr, je le sais. On va tout de suite à regarder pour apprendre encore plus. Alors, communiquer, OK. Si tu veux dire quelque chose? Oui, ben en fait, j'ai mis cette image parce que, comme je disais, Technovation, c'est une compétition internationale de création d'applications mobiles. Donc, les équipes qui participent, donc, il n'y a pas juste ici à Montréal ou même au Canada, mais il y a partout à travers le monde, c'est dans une centaine de pays. Et à chaque année, les meilleures équipes dans les différentes divisions ont l'occasion d'aller présenter leurs projets à San Francisco, donc devant un jury, devant des experts. Et l'année dernière, on avait l'équipe, donc c'est qui ont fait l'application Techmakers, donc qui est une équipe senior, donc des jeunes filles de 16 ans qui ont eu l'occasion d'aller à San Francisco pour présenter leur projet. Donc une application mobile qui vise à mettre en relation des patients donc qui sont plus souvent issus de l'immigration, donc qui sont arrivés au Québec, ça fait pas très longtemps, qui ont peut-être de la difficulté à s'exprimer dans une langue autre que le français et l'anglais, et donc de les mettre en relation avec du personnel médical pour pouvoir expliquer un peu lorsqu'ils vont rencontrer les médecins quels sont les mots qui les touchent. Et donc, parce que toutes ces filles-là donc, ont des grands-parents qui, justement, ils ont vécu une situation où elles sont allées dans un cabinet de médecins et ils n'arrivaient pas à s'exprimer parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et elles ont gagné la 2e place pour le Social Impact Project. Donc, on était très, très, très fiers d'elles. Alors, bon, les topics de l'année, c'est Redefine Possible, redéfinir les possibles. Comment donc Technovation Montréal répond à ce thème-là? Mais je pense que pour nous redéfinir le possible, ben déjà, je pense que c'est déconstruire un peu les mythes sur à quoi ça ressemble une personne qui est dans le milieu de la tech. Je pense que je sais pas si c'est toi ou Laurence Souda, vous l'avez mentionné, mais il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont intéressées de suivre un parcours académique en tech, mais ce n'était pas le cas il y a même quelques années. Puis souvent, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a pas
un parcours linéaire pour entrer en technologie. Si tu peux peut-être venir d'un milieu plus artistique, j'avais rencontré il n'y a pas si longtemps une musicienne qui dit, ben moi, elle dit, je faisais de la musique, elle dit, je gagnais pas ma vie avec ça, puis j'avais mon copain qui était en programmation, puis il avait l'air de s'éclater, il faisait des projets incroyables, puis elle dit, ben finalement, j'ai décidé de tout quitter le milieu de la musique pour m'en aller en tech. Donc, je me dis, waouh, ça c'est génial. Il y a des gens qui étaient dans des firmes de consultation, qui étaient plutôt dans le management, qui ont décidé aussi de faire des changements de carrière. Donc, c'est pour montrer que il n'y a pas juste un modèle ou juste un profil d'une personne qui peut aller en tech. Puis je pense que c'est de montrer des exemples, des modèles très tôt pour encourager justement des jeunes filles à dire, ben, peu importe ton intérêt, peu importe si tu as une curiosité, il y a une opportunité pour toi. Je veux dire, même si tu dis, OK, je suis au cégep, j'ai peut-être jamais codé, mais il y a des cours qui se donnent. Je trouve que c'est super intéressant, votre initiative de tutoriel. Il y a beaucoup de ressources qui existent en ligne. Il y a une communauté qui est disponible, qui est prête aussi à s'entraider. Je pense que c'est de montrer que oui, c'est possible de faire une carrière, puis il y a tellement de métiers qui sont liés à la technologie. Puis un des aspects, je trouve qu'on ne parle pas souvent, c'est la créativité. C'est des milieux qui sont très créatifs. Puis souvent, on associe la technologie avec la programmation, le codage. Puis c'est sûr que si tu n'as pas un intérêt pour le codage, tu te dis, ben, finalement, il n'y a pas de place pour moi. Mais au contraire, je trouve qu'il y a tellement de façons de réinventer, de créer quelque chose. Puis j'ai très hâte d'entendre, Émilie, tout ce que tu as pu créer à un très jeune âge. Vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qu'elle a pu faire comme projet. Donc, moi, je trouve que c'est ça, redéfinir le possible avec Technovation Montréal, c'est qu'on fait juste offrir une plateforme, une opportunité pour des jeunes d'explorer, de créer quelque chose, de dire vous avez des idées, puis tout part de c'est quoi la problématique, c'est quoi le problème que tu as envie sur lequel tu veux travailler, des sujets qui les touchent personnellement, puis d'avoir justement des professionnels qui peuvent les accompagner, de rencontrer d'autres jeunes filles aussi avec qui elles peuvent créer. Pour moi, c'est ça, c'est dire que tout est possible, puis c'est vraiment de mettre son imagination en action. Je crois beaucoup à être les deux mains dedans pour faire quelque chose de très concret. Oui, c'est aussi vrai qu'en effet, la technologie nous aide à faire des choses qu'on pensait de ne pas pouvoir faire, mais ça nous aide. Et c'est aussi intéressant de voir comment, surtout aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin d'être à 100% de programmeurs et tout ça. On peut déjà faire des choses. Il y a beaucoup d'outils qui commencent avec low code, no code. On peut déjà construire des choses. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'aspect de la... Puis j'aimerais ça entendre Émilie sur, pour elle, qu'est-ce que ça veut dire, redéfinir le possible? Pour moi, je crois que c'est vraiment les opportunités qu'on doit prendre de vraiment show up and speak out, et de prendre tout ce qu'on peut. Parce que si on veut vraiment quelque chose et on met beaucoup d'efforts, tout est possible. Je crois que, comme Stéphanie a dit, c'est pas tant le code, mais aussi de vouloir faire, de mettre l'effort, de mettre de la discipline et d'avoir de la curiosité à vouloir en savoir plus. Et comme ça, de là, je crois que tout va tomber dans nos mains et de continuer à faire de plus en plus de choses qui nous intéressent et qui nous motivent à vraiment faire une différence. Okay. L'avenir est assuré. J'ai rien à dire. OK. Alors, je pense que c'est ton moment. On va. Donc, on va déplacer ça. Voilà. On va te donner ça. Donc, bonjour tout le monde and hello everyone. I'm Emily Fetco and I can't tell you how thrilled and deeply honored I am to be here with all of you today at Women Techmakers Montreal 2025. And yes, this is an incredible event. I mean, this isn't just a tech event. It's a celebration of ideas, visions, resilience, and the next generation of change makers. Standing here surrounded by all of this incredible energy, I feel like I'm at the heart of something truly transformational. Today, I'd like to take you on a
A journey that starts with a single line of code and takes me into the world of artificial intelligence, deep learning, hackathons, and cutting-edge neuroscience labs. The title of my talk is From First Lines of Code to Neural Network, the start of something greater. Why this title? Because that's exactly what it's been for me. It's not just a personal journey, it's the spark of something greater, something with ripple effects I never expected, something that grew beyond the screen and into the real world. Every line of code I wrote wasn't just a syntax. It was a next step towards empowerment, a declaration that I could build solutions, shape ideas, and impact people. If I would have told my 8-year-old self that I would one day be presenting my AI research at a world-class neuroscience symposium, I would have laughed and gone back to watching YouTube tutorials on how to build an app. But here I am, and my hope today is that through my story, you'll see just how possible it is, no matter your age, your background, or your starting point, to make your mark in this incredible world of technology. This is one of my favorite quotes of all time from science fiction writer Arthur Clarke. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. At the time, I didn't fully grasp this quote, but I felt it. I'd stare into my computer and wonder, how does it recognize my voice? How does it know where I am or recognize words I don't even understand? It was a tool of wonder. And back then, I didn't know what algorithms were, and I had never heard of neural networks. But I had one thing: curiosity. The kind of curiosity that keeps you up at night wondering how things work. The kind of curiosity that makes you open your laptop and dive right into tutorials, even when they make no sense at first. This quote still sticks with me today because now I know how the magic works. I understand that the magic is logic, it's structure, it's mathematics in motion. And every time I build something new, I feel like I'm crafting a little spell of my own. What if I could create that magic myself? That one question changed everything for me. It didn't come from a classroom or a textbook. It came from a spark, a sense of wonder that turned into a challenge I couldn't ignore. What if I didn't just admire technology? What if I learned how to shape it? What if I didn't wait for someone to build the tools I needed? What if I built them myself? Let's rewind to 2019, a year that changed the world for all of us. School closed, streets emptied, and suddenly the world felt very unsure. But something else happened too. I realized that in moments of crisis, people tend to look for answers, and too often what they find is misinformation. I saw it everywhere: conflicting advice, panic, confusion. I knew I wanted to do something. So I sat on my computer and I started coding an app. I didn't have a roadmap and I didn't even know what I was doing, but I had a lot of stubbornness and the belief that maybe I could help. That's how Avoid Infection was born. It's a simple hygiene education app, but I designed it to be accessible and science-based. Then I sent it to the FEEP Innovation Competition and told myself, well, at least I tried. And then, in 2021, it won the Coup de Cœur Award. That moment changed everything for me. I went from a girl who liked computers to someone who realized she could use them to make a real-world impact. And I think this moment really started a fire in me that hasn't gone out since. That fire led me straight into Technovation's arms. Technovation isn't just about coding. It's about dreaming big, learning to speak with courage, and solving real-world problems. It's about standing next to your teammates and saying, yes, we built this and it matters. And during the course of many Technovations competitions, I learned how to be a designer, a developer, and a CEO. I learned how to fail fast and pivot, how to take feedback that sometimes stings, and how to support others when their ideas shine.
It was the best kind of chaos, the kind where you grow, you laugh, and sometimes cry because your app crashes 5 minutes before the competition day. But through it all, I found a community, a group of girls just like me, and I realized that we're not an exception, we're the future. After months of coding, designing, testing for one of the competitions, the hard work paid off. I won the Best Technical Application and Jury's Favorite Award. And then, right after, I decided to dive right into Technovation's hackathon. It was a single, jam-packed day of ideating, coding, testing, designing, you name it. And while the hours may have been fewer, the intensity was off the charts. But in one meaningful day, we managed to create an app that made a difference, that solved a real problem. And I realized that it's not only what you learn, but it's the experience you feel through all of these competitions. Then came the Brebeuf HX Hackathon 2025, the biggest pre-universitary hackathon in Quebec. Picture this: hundreds of students, large whiteboards, late-night coding sprints, and a buzzing atmosphere of creativity. To be honest, when I walked into that room, I felt a little out of place. But I walked out of that room with the Femme Plus en Tech Award in my hands. And that win meant a lot for me, not just because of the recognition, but because it reminded me that visibility is power. It reminded me that girls like me who step up and speak out, they also open doors for someone else. Hackathons aren't just about the products we build. They're also about the confidence we build in ourselves. They're about showing up, stepping up, and speaking up. And I'm proud to say I did all three. But I knew I wanted to go deeper. I didn't only want to use AI tools, I wanted to understand them. So I dove right into Deep Learning AI course certificate on deep learning and neural networks. And it was like stepping into a whole new world. I learned how models learn, how they make decisions, and how small tweaks in data can make a huge impact on the output. But I also learned the math behind this magic. And sometimes I just wanted to throw my laptop out of the window. But I stuck with it. And the next thing I know is that I'm reading neuroscience papers for fun. Then I joined Frontier for Young Minds as a peer reviewer. I was reading and evaluating real scientific research. And then came one of the moments I never expected: having the chance to speak at the Human Brain Mapping Organization conference. I was a teen, but I was speaking in front of scientists and researchers. And I realized that when you have a lot of resilience and determination and discipline, age stops mattering. Then came my internship at a medical imaging clinical research organization. And that was a next level challenge. I was part of the image analysis software group where I had to work on a deep learning model that would analyze R2 stars from multi-echo MRI images. Let me unpack that for a second. Multi-echo MRIs capture multiple images successively and highlight the different tissue properties. An R2 star is the value derived from these images, and they help us see the level of iron, which is very important to understand neurodegenerative diseases. My job: to create a deep learning model that could process these images and extract meaningful and accurate tissue maps. And it was an intense journey, but a fun one. I've learned a lot of things on the go, and I got a lot of experience. I learned about decision trees, layers of abstraction, convolutional filters, feature maps. And it wasn't just learning theory anymore. It was putting my knowledge in practice on real clinical data. That's what made it really real for me.
having the belief that maybe I could make an impact on patient care. Resulting to my internship came one of the most surreal days of my life. Having the chance to speak at the McConnell Brain Imaging Center's 40th anniversary symposium. It was a stage for world-class scientists, researchers, and clinicians. And there I was, standing next to my scientific poster, answering questions, explaining my unit architecture, and making connections. People listened to me. They took notes and they asked follow-up questions. And for the first time, I saw myself as being a researcher, a contributor. Let's dive more into the technical part, the UNET, an elegant and widely used architecture in biomedical imaging. On a high level, it's what's called a convolutional neural network, but with a twist. It's shaped like the letter U. On the left side, we have what's called the encoder, also known as the downsampling path. It's where the model compresses input images and applies filters that makes the model recognize edges, shapes, and textures. Down the downsampling path, the image gets smaller but richer in information. On the bottom of the U is what we have the bottleneck. And from there, we start the decoder or the upsampling path. That's where the model tries to reconstruct the image and also gradually increase its resolution. But here's the magic part: skip connections. These are shortcuts between the encoder and decoder layer that allow the model to combine deep abstract features with fine details from earlier in the network. Think of it as baking a cake and decorating it with ingredients you saved from earlier. It has both the structure and the taste. That's what makes UNET so essential for pixel level precision. Let's take a break from brain scans and look at how the UNET works with general images. Let's say we feed into the UNET an image of a dog on a couch. Our goal is to segment it, so to separate the dog from the couch. With training data, the model can learn how to classify each pixel. Is it a dog or is it a couch? And it doesn't just do it randomly. It learns from hundreds or even thousands of examples, refining its accuracy each time. And UNETs are very useful in different domains, such as self-driving cars, where they have to detect lanes or different cars, pedestrians. Also in agriculture, for example, to detect different plant diseases. And the architecture of the UNET doesn't change, just the data does. That's what makes it so accessible and easy, well, not easy to use, but easy to put the data and make it work, make it learn new things. Let's get back to brain imaging. So in brain MRIs, distinguishing the difference between different tissues is crucial. The UNET model can be trained to label each pixel as white matter, gray matter, or cerebrospinal fluid. And why does this matter? Because small changes in brain tissue volumes, they can be signs of Alzheimer's, multiple sclerosis, and other diseases. And with an accurate segmentation, it can help doctors see the progress of a disease or personalized care, or even evaluate treatments. And before deep learning, this concept was often done manually, and it was prone to error and time consuming. But now, thanks to the UNET model architecture, we can automate this and make it more accurate and more consistent. But I think the most impactful application of UNET is in pathology detection. Think of brain lesions, tumors, and hemorrhages. They can be very small to detect with the naked eye, especially in early stages. So the UNET can be trained to detect these zones and help doctors out,
because it can act like a second pair of eye and make radiologists have a more confident decision on what to do. This isn't about replacing doctors. It's about supporting them with tools that can enhance their work. I believe that in the future, doctors will have AI assistants trained like unit architectures to make care better, faster, and more accessible. Of course, this journey hasn't been perfect. I failed many times, and I was often unsure, overwhelmed, and doubted myself. But these obstacles were never the end of the road. They were just part of the climb. And I think every challenge made me more resilient. Every doubt made me more determined. And every obstacle reminded me why I started. And remember, failure is not the opposite of success. Quite the opposite. It's the foundation for it. Thank you. Is there any questions?